असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. शांति शांति शांति. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय. शांति शांति शांति. Good morning, Shubhodayam. Today I have an interesting topic for you. You might have seen it on the screen, the language conundrum. Conundrum in English means a tricky situation, a difficult situation. Only we in India have this problem, no other country has this problem. You know, we have 22 scheduled languages in this country. Enonne mandeshno scheduled languages? 22. There is no other country in the world which has as many scheduled languages as India has. రాజ్యాంగం గుర్తించినటువంటి భాషలే 22 ఉన్నాయి. చైనా తీసుకున్న ఉదాహరణకి only 2 languages are spoken in Tibet. Actually, Tibetans, they speak Tibetan, and the rest of the country is only one language, the Chinese Mandarin. Japan, Japanese. Korea, Korean. Germans, they speak German, and French people speak French. Practically, country has only one language. America, you know, one language, English. Britain, the one language. Only in our country, we have 22 scheduled languages. You just travel 150 kilometers northwest of Hyderabad, you will enter into another state, Maharashtra. The language is different. If you want to communicate with your Marathi brother, what language you have to use? There should be some link language. Your Telugu, he doesn't know or she doesn't know, and his Marathi, you don't know. Then you have to have some other language to communicate, right? So you just travel 120 kilometers west of Hyderabad, another state you will enter, Karnataka. Same problem. They speak Kannada, you don't know Kannada, they don't know your Telugu. So in India, we needed a link language to connect the country.
So we have not decided upon it yet. That's why we have three languages here. Compulsorily, every child should learn, apart from his mother tongue, another two languages. So we have three language formula. Since independence, we are trying to implement that. In new educational policy also, they have kept it as it is. But the new educational policy emphasizes more on teaching in mother tongue, local vernacular languages. That's why some universities in the north today, they offer engineering and medicine also in Hindi, local language. ఇప్పుడు మొట్టమొదట స్టార్ట్ అయింది. మొన్నటిదాకా మనకి ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ ప్రాంతీయ భాషలో చదువుకునే అవకాశం లేదు. మొట్టమొదటిగా ఇప్పుడు కొన్ని యూనివర్సిటీస్ కల్పిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే కొత్త విద్యా విధానంలో అందరి మీద ఇంగ్లీష్ రుద్ది వాళ్ళందరినీ డిసడ్వాంటేజ్ గురి చేస్తున్నాం. సోషల్ జస్టిస్ దీనివల్ల జరగదు అని భావించి, సో దే వాంట్ టు టీచ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఇన్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్. పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఐడియాస్ ఉన్నాయి, భావ ప్రకటన ఉంది. దే హ్యావ్ ఐడియాస్, దే కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ క్లియర్లీ, బట్ దే కెన్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ దేర్ మదర్ టంగ్. బట్ నౌ యూ సే దట్ your ideas are not important, your language is more important than your ideas, your expression is also not that important. Only when you express it in English you are great, otherwise you are not great. So much of energy, so much of effort is going in this direction. So are we not wasting our energies? Government is thinking in these lines now. ఎందుకు వాళ్ళంతా శక్తిని వృధా చేస్తున్నాం, సమయాన్ని కొత్త భాష నేర్చుకోమని చెప్పి. See, it has both advantages and disadvantages. Disadvantage is this: everything actually, you have communication, you can express your ideas clearly, you already have one language, that is your mother tongue, but we say that is not sufficient. Okay, that's why you are put to a disadvantage, particularly students who are coming from rural areas, those who are not studied in English medium. But at the same time, there are advantages also. After the advent of the internet, world needed a connecting language, link language. ప్రపంచం మొత్తానికి ఒక అనుసంధాన భాష అవసరమైంది ఎప్పుడు ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత. అంతకుముందు కూడా వ్యాపారం అది జరుగుతూ ఉండేది, బట్ నాట్ ఎట్ దిస్ స్కేల్. సో వాట్ షుడ్ బి ది కనెక్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ద వరల్డ్? గొప్ప ప్రశ్న ఉత్పన్నమైంది. ఏది అనుసంధాన భాషగా ఉండాలి ప్రపంచానికి అంటే, ఇప్పుడు 36 దేశాల్లో మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ది లింక్ లాంగ్వేజ్, లింగ్వా ఫ్రాంకా ఫర్ ద వరల్డ్. టుడే India actually is a leader in software. We have had this advantage precisely because of the language advantage that we have. మనకున్నటువంటి లాంగ్వేజ్ అడ్వాంటేజ్ వలన మన వాళ్ళు స్మూత్గా అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ డైరెక్ట్గా ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిపోగలుగుతున్నాం. అదే కొరియా నుంచి కానీ, జపాన్ నుంచి కానీ, మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి కానీ మైగ్రేట్ అయినటువంటి వాళ్ళకి చాలా కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ టు గెట్ ది జాబ్ దే. మనకు అవసరం లేదు భారతీయులకి. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ మైగ్రేట్ టు కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా, ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, కెనడా. There are so many countries. So European countries which used to resist English, but they are also now teaching English to their children in schools, particularly in Germany and also in France. Otherwise they don't like English. Germans and French people, they dislike English because they have their mother tongue, they have their German and French languages. But now they are teaching in their schools because they also have understood that we needed a link language, and if you don't teach English, actually our children will be at a disadvantage. That's why they are teaching English in Germany and also in France. So old generation people, they don't speak English. We go to Germany, old people, middle-aged people, they don't speak. But you go to school children and college students, they speak English. They understand at least. If they can't speak fluently, but they understand because they are being taught English as part of their school and college curriculum. See, now the problem is, one fear that we have in India is, because of this invasion of English, we might lose our mother tongue. ఓకే, ఈ ఇంగ్లీష్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత పెరిగిపోయిందంటే మన మాతృభాషని మర్చిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఏర్పడింది. పీపుల్ ఆర్ రియలైజింగ్ దట్ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు alert us with regard to this. మాతృభాష పరిరక్షణ సమితులని కొన్ని సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి. The problem is because we are going overboard here. In some schools actually they are displaying boards like this. A student who is found to be speaking in Telugu will be fined. పిల్లలు ఎవరన్నా కనుక తెలుగులో మాట్లాడితే మధ్యలో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్, కాన్వెంట్ స్కూల్స్లో వాళ్ళ మీద ఫైన్ వేస్తున్నారు. ద ఐడియా ఎందుకంటే దే ఆర్ గోయింగ్ ఓవర్ బోర్డ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో టు దాట్ ఫార్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో టు దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ టు టీచ్ దెమ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ద ఐడియా ఈస్ దాట్ if they, unless and until they forget their mother tongue, they won't be able to learn English language. Another misconception that the parents have is this. Some of the parents come and tell me proudly, Swamiji, my child doesn't even know the Telugu script.
తెలుగు వాళ్ళకి చదవటం రాదని చెప్తున్నా, గర్వంగా చెప్తున్నారు. గర్వంగా చెప్పకూడదు, సిగ్గుతో చెప్పాలి కొంత, రైట్? సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కానీ గర్వపడాల్సిన విషయం కాదు. యూ డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ మదర్ టంగ్. You're proudly saying that my child doesn't know Telugu script, but what does it mean? That he cannot read. He cannot read means he will forget his mother tongue completely, and they want the child to forget completely. Because now he only knows English script, Roman script, because he will be compelled and forced to read everything in English. తెలుగు స్క్రిప్ట్ రాలేదంటే ఏంటి, ఆయనకి ఇంగ్లీష్ లిపి మాత్రమే, రోమన్ లిపి మాత్రమే వచ్చు. ఆ లిపి వచ్చిందంటే అన్ని పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్ నుంచి చదువుతాడు కాబట్టి బాగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాడు. ఇది ఒక అపోహ. Okay, human brain has so much of capacity, you can learn 2-3 additional languages. It's not difficult, but you should not do it at the expense of your mother tongue, at the cost of your mother tongue. మాతృభాష మర్చిపోతేనే ఇంగ్లీష్ వస్తుందని అనుకోకండి ఎప్పుడు. ఓకే, that is wrong. It's a misconception. We have to have that passion for mother tongue, that love for mother tongue. We don't know the importance of Indian language. For a language to evolve and to reach a stage at which our Indian languages are, it takes thousands of years. మన భాషలో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యం సృష్టింపబడింది. కొన్ని వందల మంది, వేల మంది కవులు, మేధావులు, ఋషులు, మునులు ఆ భాషలో మాట్లాడారు, రాశారు. అదంతా ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం, పరమోత్కృష్టమైనటువంటి విజ్ఞానం ఉంది మన భాషలో. బట్ వీ డోంట్ నో, పర్టికులర్లీ యాజ్ తెలుగుస్, యాక్చువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ us are Telugus. Okay, we don't know the value of our classical language, Telugu, because that's not being taught as part of the curriculum also today. సో మన భాష యొక్క మాధుర్యము, గొప్పతనము, అందము, తీయదనం మనకు అర్థం కావాలంటే ఏ బుక్ లైక్ పోతన భాగవతం అండ్ ఆల్సో మహాభారత బై కవిత్రయం దట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్. బట్ దిస్ జనరేషన్ అబ్సల్యూట్లీ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టచ్ విత్ those books completely because it's not part of the curriculum anymore. So we have to learn English, but it should not be at the cost of mother tongue. That's what I want to tell you. And so you don't have to go that far as where you want to learn English at the expense of your mother tongue. What it takes to learn another language is just learn the script. We all know the script, of course, English script. And you have to read few books in that particular language from cover to cover with focus and attention and concentration, and you will pick up the language. It's as simple as that. ఏ భాష నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న కొత్త భాష, ఆ భాషలో కొన్ని పుస్తకాలు చదివితే అటెన్షన్తో, ఫోకస్తో, ఏకాగ్రతతో డెఫినెట్లీ యూ విల్ పికప్ దట్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.